英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？ NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力、そして英語を学びながら情報力をアップしていきましょう。ロシアから北朝鮮へ車の贈り物ということで、西側から見ればこの2人がこういうふうにがっちり握手している状況が悩ましい、危険な匂いがするという感じですけれども、このニュースを使いながら私たちの英語力、情報力を上げていきましょう。まず、英語字幕ありでこのニュースを見て、しっかりとニュースの概要を捉えていきたいと思います。次に、英語と日本語字幕を使いながら難しい単語表現、ニュースの詳細な意味を理解しつつ、日本人が苦手と言われている英語を話す力をアップするために、NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながらしっかりと英語を音読しながらスピーキング力を高めていきましょう。次に、字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュースを見て、しっかりとニュースの詳細聞き取れるのかチェックしていきたいと思います。4番目は、しっかりと英語を学習しながら情報をインプットした後、その情報を英語を話しながらアウトプットする練習をマイクロソフト生成 AI を搭載してチャットコーパイロットを使いながら練習していきたいと思います。練習風景、デモンストレーションしますので、ぜひ動画最後まで見ていただいて参考にしてみてください。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それでは早速 NHK ワールドニュースを使いながら英語力アップ、そして世界で、ロシアで、北朝鮮で何が起こっているのか情報力アップしていきましょう。Let's get it started. さあ、それではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の英語字幕ありで見ていきましょう。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。言語なくても英語聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、右側の原稿を無視で左側の英語だけしっかりと見ていただければ、NHK ワールドニュースだけしっかり見ていただければいいと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try to understand it. それでは字幕ありで見てみましょう。Now, President Putin has reportedly given North Korea's leader a Russian-made car as a gift. This is seen as demonstrating the special personal relationship between the two leaders. A report on the gift to Kim Jong-un appeared in the Tuesday edition of the ruling Workers' Party newspaper, Rodon Shimun. Kim's sister, Kim Yo-jong, reportedly conveyed her brother's gratitude to the Russian side. She also described the gift as the best. The newspaper did not provide a picture of the car or any details. Several South Korean media outlets reported that it could be in violation of United Nations Security Council resolutions that ban the supply of luxury goods. When Kim visited the Russian Far East last September, the leaders were seen seated together in Putin's car. Kim was apparently briefed about the luxury vehicle. The two countries have since forged closer ties. Western countries suspect Pyongyang has provided arms to Russia as it continues its assault on Ukraine. There is also a possibility that Putin may visit North Korea after next month's Russian presidential election. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありで NHK ワールドニュース見てみましたけれども、この二人ががっちり握手をしてもっともっと仲良くなるというのは西側からすればですね、脅威、恐ろしいことに見えますけれども、立場が変わればそれぞれの主張が違うということで、それではですね、この、英語、NHK ワールドニュースを使いながらしっかりと内容を見ていきたいと思います。次は英語と日本語字幕を使いながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味、そしてポイント、音読をしながらしっかりと日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力もアップしていきましょう。では、左側英語、右側日本語を使いながら見ていきたいと思います。まず、この部分ですね。プーチン大統領、北朝鮮の指導者にロシア製の車をプレゼントしたと伝えられていると。これは両首脳間の特別な個人的な関係を示していると考えられるということですね。ではこの部分、音読をしてしっかりと英語を話すことになるのでスピーキング力を上げていきましょう。視聴者の皆さんも声が出せる方と一緒に英語を話していきたいと思います。ではここですね。
Now, President Putin has reportedly given North Korea's leader a Russian-made car as a gift. This is seen as demonstrating the special personal relationship between the two leaders. 二人の特別なリーダーの関係を示すために、ロシアから北朝鮮に車をプレゼントしたという部分。ここは難しい単語ないので、さらっといきたいと思います。では次ですね、この文を見ていきましょう。金正恩氏への贈り物に関する報道、朝鮮労働党機関紙のです、労働新聞火曜版に掲載され、金正恩さんの妹のですね、金与正氏、ロシア側に兄への感謝の気持ちを伝えた。兄からのですね、車のプレゼントへの感謝の気持ちを伝えたと。そして、彼女自身もこの車の贈り物がベスト、最高だったと述べたということですね。ロシアと北朝鮮の関係がどんどん、緊密になっているということでしょうか。では、ここ単語表現ですけれども、convey というのは伝える、伝達するっていう意味ですね。Kim's sister, Kim Yo-jun, reportedly conveyed her brother's gratitude to the Russian side ということで、金正恩総書記のですね、妹の金与正氏が伝えられるところによると、兄のですね、このプレゼントに対する gratitude、感謝の気持ちですね。これをロシア側に伝えたと伝えられているということです。そして describe というのは描写する、述べるということですけども、彼女自身も she also described the gift as a best,何々として最も最高の贈り物だと。この車の贈り物を絶賛しているということですね。では次、ここ見ていきましょう。この、朝鮮労働党新聞、車の写真や詳細は掲載していなかった、韓国メディア、贅沢品の供給を禁止する国連安全保障理事会決議に違反する可能性があると報じたということですね。西側は国連安全保障理事会違反だと言ってますけれども、北朝鮮、ロシアにすると、なんだそれはっていう感じで、全く、響いてないというかですね、相手にしているような感じも受けてしまいますけれども、一体どうなんでしょうか。立場が変われば意見も、行動も変わってくるということですね。本当に真実とは一体何なんだろうかと、考えることも増えるようなニュースが最近続いていますけれども、次は単語をしっかり見ていきましょう。United Nations Security Council Resolution 国連安全保障理事会 Resolutions 決議ですね。こういう高級品を北朝鮮に送るということは Violation それに違反していると言っているということですね。Luxury Goods 高級品ですね。贅沢品、高級品 Luxury Goods 覚えておきましょう。さて次、ここを見ていきたいと思いますけれども、去年9月に、キム委員長がロシアの極東訪問した際、両氏のプーチン大統領の車に一緒に座っているのが目撃されたと。キム・ジョンイル氏ですけども、高級車について説明を受けたと言われることですね。それ以来、両国、ロシアと北朝鮮は緊密な関係になっている。西側諸国は北朝鮮がウクライナへの攻撃を続けるロシアに武器を提供したのではないかと疑っている。そして、最後の部分ですね。来月のロシア大統領選挙後にプーチン大統領が北朝鮮を訪問する可能性があるということはここに伝えられています。それでは単語表現を見ていきたいと思いますけども、Far East というのは極東ですね。シベリアの方ですかね。ロシアの一番東側ということですね。Far East。そして、apparently というのは何々と見られるということですね。Kim was apparently briefed about luxury vehicle ということで、apparently 何々らしいということで、brief というのは簡単に説明を受けるとか意味がありますけれども、この高級車についての説明を、極東を訪問した時に受けたようだということですね。さあでは、英語と日本語字幕を使いながら、ロシアと北朝鮮の関係が今どんな風になっているのか、情報力アップしながら単語表現しっかりと理解できたのではないでしょうか。では次はですね、3番目。字幕なしで
しっかりと聞き取れるかどうか、2番目で学習した単語表現しっかり覚えているかどうかですね、チェックしていきたいと思います。では、Let's try to understand every details of this NHK World News, this time without English subtitles. Let's try to understand every details, only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なし英語のリスニングでしっかりと内容を理解できるのかチェックしていきましょう。Now, President Putin has reportedly given North Korea's leader a Russian-made car as a gift. This is seen as demonstrating the special personal relationship between the two leaders. A report on the gift to Kim Jong-un appeared in the Tuesday edition of the ruling Workers' Party newspaper, Rodon Shimun. Kim's sister, Kim Yo-jong, reportedly conveyed her brother's gratitude to the Russian side. She also described the gift as the best. The newspaper did not provide a picture of the car or any details. Several South Korean media outlets reported that it could be in violation of United Nations Security Council resolutions that ban the supply of luxury goods. When Kim visited the Russian Far East last September, the leaders were seen seated together in Putin's car. Kim was apparently briefed about the luxury vehicle. The two countries have since forged closer ties. Western countries suspect Pyongyang has provided arms to Russia as it continues its assault on Ukraine. There is also a possibility that Putin may visit North Korea after next month's Russian presidential election. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれども、2番目で学習した単語表現、そしてニュースの詳細、理解できましたでしょうか。さあ、ここまではですね、しっかりと英語を学習しながら、北朝鮮とロシアの関係がどうなっているのか、そしてどんなものがどんな目的でプレゼントされたのかっていうことをしっかりと情報力アップできたんではないでしょうか。で、次は4番目。今、英語を学習しながらインプットした情報を次はですね、自分の英語、話しながら相手に伝えるアウトプットする練習をしていきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、この海に囲まれた島国日本に住んでいると、ほとんど英語を話す機会、そして英語を話す必要性もないと思います。使わない英語、話さない英語、練習しないと絶対に上達しませんので、いかに日本人ながら英語を話す練習をするのかっていうのが、英語を話すのが上達したいっていう日本人にとって非常に重要になってくると思います。この練習のためにマイクロソフトのチャットを使うと無料でいつでも好きな時にですね、好きな場所で練習できますので非常にいいスピーキングパートナーになってくると思います。今からどのように活用して練習しているのかをデモンストレーションしますのでぜひ参考にしてみてください。使うのはですね、今画面に映ったこのマイクロソフト Bing のコパイロットというチャットですね。これを使うとまるで人間と英会話をしているように、私の場合は最新のニュース、ネタにですね、その内容、インプットした内容を英語を話しながらアウトプットします。すると、相手は生成 AI を搭載しているチャットなので、関連する情報なんかをたくさん英語のスピーキングとライティングで返してきてくれますので、いつでも好きな時に無料で、どこでもですね、たくさん英語を話す練習ができるので、これを継続して練習することによって、どんどんスピーキング力上げていけると思います。話し始める前に2つ注意点があって、1つはですね、英語で話しかけて英語でやり取りするので、言語は日本語ではなくて、英語設定にして使うようにしましょう。そして2つ目は、この Use Microphone というボタンを押して英語でスピーチしますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまいます。間ができるとこのチャット、スピーチが終わったと勘違いして、リスニングを強制的に切り上げてしまいますので、例えば Well とかですね、I'm thinking about とか Let me think about みたいな感じで声を出しながら、考えながら、間があんまりできないようにしながら話すといいと思います。気をつけるのはその2つだけで、あとはですね、本当に人間と英会話をしているように自分の意見を英語で述べる。そうすると、それに対してチャットが英語を返してくれるということで、本当に人間と英会話を楽しんでいるような感じで、たくさん英語を話すことができます。それでは今からどのように活用しながらスピーキング
スピーキング力アップの練習をしているのかデモンストレーションしますので参考にしてみてください。Let's try to speak in English out loud. Let's try it. では、このボタンを押して、英会話していきたいと思います。Hi, Bing. How are you doing today? I'm good. I am Japanese. I've tried to improve my speaking ability in English. As a part of my practice, for that purpose, I'd like to share latest news. This time I got from NHK World News, Japan, about relationship North Korea and Russia. Are you ready to hear my speech?こんな感じでスピーチすると聞き取ってくれて間がありますけど。Hello. I'm glad to hear that you're practicing your English speaking skills. I'm ready to listen to your news. Please go ahead and share the latest information about the relationship between North Korea and Russia. All right. Thank you so much for your positive reply. I'll do my best to share that latest news. According to that NHK World News, it seems like that Russia present luxury car to North Korea Kim Jong-un as a gift. Even though North Korea's newspaper didn't reveal picture or other kind of visual evidence, but Kim Jong-un's sister expressed gratitude for President Putin for that gift. And that present is having a message that stronger ties between Russia and North Korea. According to that news, last year, North Korean leader Kim Jong-un visited far east of Russia and met with Putin and got ride in that luxury car, and Kim Jong-un apparently briefed the explanation of that luxury car. Even though details are not yet revealed, but it is definitely showing that stronger ties between North Korea and Russia. So for Western countries, including Japan, this kind of situation is, how can I say, very serious and unstable signals for world. Thank you for sharing that news. It's fascinating to hear about international relations and diplomatic gestures. According to reports, Russian President Vladimir Putin has gifted North Korean leader Kim Jong-un a Russian-made car as a demonstration of their special relationship. The car in question is an Urus, described as Russia's first full-size luxury sedan. However, the specific details about the car model and how it was shipped have not been disclosed. Kim Jong-un's sister, Kim Yo-jong, accepted the gift on behalf of her brother and conveyed his gratitude to President Putin. She emphasized that the gift symbolizes the strong personal relationship between the two leaders. Notably, North Korea and Russia have been enhancing their cooperation since Kim Jong-un's visit to Russia in September of last year. During that visit, Putin even showed Kim his personal Urus Senate limousine, and Kim sat in its back seat. However, it's worth noting that this gift could potentially violate a UN resolution that prohibits supplying luxury items to North Korea in an effort to pressure the country to abandon its nuclear weapons. For Western countries, including Japan, developments like these can indeed raise concerns and signal potential instability on the global stage. That's right. What you said is exactly what we are feeling, especially people from Western countries. So I feel that this world is polarized. One side is Western countries, United States, Europe countries, and Japan and South Korea. But the other side is Russia, North Korea, Iran, and other type of countries.
which is not favor for Western countries. So I think this trend is getting stronger and stronger in this year 2024 and further next year or the next year afterward. So I'm very feeling about that this kind of trend is very dangerous for this world. And one point I needed to notice is North Korea apparently providing weapons for Russia, who is still invading to Ukraine. Your observation about the polarization in the world is astute. Indeed, global dynamics seem to be shifting, and the divide between different groups of countries is becoming more pronounced. Let's delve into this complex situation. Western countries versus other nations ***. On one side, we have Western countries, including the United States, European nations, Japan, and South Korea. These countries often share democratic values, economic ties, and military alliances. On the other side, there are countries like Russia, North Korea, and Iran which have different political systems, historical contexts, and sometimes strained relations with the West. Tensions and instability. The growing divide between these two blocs can indeed lead to instability. Geopolitical tensions, ideological differences, and conflicting interests contribute to this polarization. In recent years, we've witnessed various flashpoints: territorial disputes, nuclear ambitions, cyber warfare, and proxy conflicts. North Korea's role. North Korea, despite its isolation, plays a significant role in this global landscape. Its nuclear program, missile tests, and diplomatic maneuvers impact regional and international security. The recent gift of a luxury car from Russia to Kim Jong-un, as you mentioned earlier, reflects the strengthening ties between North Korea and Russia. However, it also raises concerns about sanctions violations. Ukraine conflict. The situation in Ukraine remains highly sensitive. Russia's actions in Crimea and eastern Ukraine have drawn international condemnation. Reports of North Korea providing weapons to Russia, especially amid the ongoing Russo-Ukrainian war, add another layer of complexity. Such actions could exacerbate tensions and escalate the conflict. Global responsibility. As citizens of this interconnected world, we must remain vigilant. Diplomacy, dialogue, and cooperation are essential to prevent further escalation. International organizations, including the United Nations, play a crucial role in maintaining peace and addressing crises. In these challenging times, it's crucial for leaders and citizens alike to seek common ground, promote understanding, and work toward a more stable and secure world. Thank you very much for your reply. I agree that dialogue, conversation is very crucial, important to solve these kind of problems. But whenever one side try to have a conversation, but the other side will use military force, how can we do it? I think it is right now happening in Middle East and Ukraine. So I think, for example, the war happening right now in Ukraine against Russia is not only between Ukraine and Russia, but I think this is a fight, war, whether we can protect democracy or not. Because if Ukraine would be defeated by Russia, other countries other than Russia might think about the same things, which is to use military force. It might be possible to widen their territories or like that. So I think it is very dangerous scenarios and situations which we are facing right now. And another part of very important things is United States of America's presidential election. If Donald Trump becomes next US president, he always saying that make America great, make America first. So it would change international order significantly if Donald Trump would become next US president. But
Nobody knows what will happen in the future. Your concerns are valid, and the delicate balance between dialogue and military force is indeed a critical issue in global affairs. Let's explore this further. Dialogue versus military force ***. Achieving meaningful dialogue is challenging when one side resorts to military actions. Escalation can hinder communication and exacerbate tensions. In conflicts like those in the Middle East and Ukraine, finding common ground becomes even more difficult. Ukraine-Russia conflict. The ongoing war in Ukraine is multifaceted. It involves territorial disputes, historical grievances, and geopolitical interests. Beyond Ukraine and Russia, it symbolizes broader struggles: democracy versus authoritarianism, sovereignty versus expansionism. Democracy at stake. You rightly point out that the conflict isn't just about two nations. It's about defending democratic principles. If Ukraine were to fall, it could embolden other aggressive actors, potentially leading to further territorial grabs. Global implications. The world watches closely. Stability and peace are at risk, affecting neighboring countries and international relations. The situation underscores the importance of diplomacy, sanctions, and international cooperation. Presidential elections and shifting orders. The outcome of the U.S. presidential election matters. Different leaders bring different priorities and approaches. If Donald Trump were to return to office, his America First stance might reshape alliances and global dynamics. Uncertainty and preparedness. You're right, nobody knows the future. But we can prepare by fostering dialogue, promoting understanding, and supporting institutions like the United Nations. Citizens, policymakers, and diplomats must work together to prevent further escalation. Remember, while the world faces challenges, it also possesses resilience and the capacity for positive change. Let's hope for wise leadership and a commitment to peace. All right, thank you very much for your comment. That's exactly right. Let's hope for wise leadership. That is a very crucial point for human beings for the future. Anyway, having this kind of conversation with you in English is very important for me. One point is to improve my speaking ability and express my ideas and thoughts in English. I think this ability is said to be very weak for Japanese people because I think it came from Japanese educational systems. Reading, writing, and listening is, I think, relatively okay, but when it comes to speaking in English, we have almost no opportunities to speak out in English because we live in land, Japanese land, big land, surrounded by sea. So what I would like to say is this kind of conversation with Copilot developed by Microsoft Bing is very good opportunity for us to improve our English speaking abilities. And it also contributed to my refreshing ideas and thoughts for this kind of very complex, complicated issues. But I think it's very important to have our own ideas and thoughts and keep conversations. Absolutely. Engaging in conversations like this one is an excellent way to enhance your English speaking abilities. It's true that speaking practice can be challenging, especially when opportunities are limited. But by actively participating in discussions, you're already taking a significant step toward improvement. Japanese educational systems indeed emphasize reading, writing, and listening skills, but spoken communication often receives less attention. However, language learning is multifaceted, and each skill complements the others. So, let's celebrate your initiative to practice speaking here. Here are a few tips to further enhance your English speaking skills. Practice regularly. Consistency matters. Try to engage in conversations even if it's with language partners, online platforms, or language exchange groups. Consider joining English-speaking clubs or attending language meetups. Expand your vocabulary. Learn new words and phrases. Use them in sentences to reinforce your understanding.
Read English books, articles, and watch English movies or TV shows to encounter diverse vocabulary. Listen actively. Pay attention to native speakers' pronunciation, intonation, and rhythm. Mimic their speech patterns and practice aloud. Record yourself. Speaking into a recording device helps you identify areas for improvement. Listen to your recordings and analyze your pronunciation and fluency. Think in English. When you encounter a situation or have a thought, try to express it mentally in English. This mental practice reinforces language patterns. Be fearless. Don't worry about making mistakes. They're part of the learning process. Embrace opportunities to speak even if it feels challenging. Remember, language learning is a journey and progress comes with persistence. Keep sharing your ideas, thoughts, and questions. It's a valuable way to learn and connect. さあ、いかがだったでしょうか。こんな感じでマイクロソフトチャットを使いながら英会話しましたけれども、このチャットを使うと今デモンストレーションしたように無料でいつでも好きな時に好きな場所でネットとパソコン、スマホがあればスピーキングの練習できますので非常にいい練習ができると思います。皆さんもぜひやってみてください。さあ、いかがだったでしょうか。今回の NHK ワールドニュース、ロシアから北朝鮮車の贈り物ということで、西側諸国、日本を含んだ国にとっては悩ましい、この2つの国がこんなにがっちり握手をして仲良くなれると、危険な匂いがプンプンするっていうような感じでしたけれども、しっかりと英語を学びながら情報力もアップできたんではないでしょうか。立場が違えば意見も違う。やり方も違うっていうことで、向こうは向こうの意見があると思いますけれども、引き続き、研究家自身の英語力アップ、情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、いいなと思ったら、迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力、時事ニュースを使いながらどんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video to the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very important information from this NHK World News. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, AKEQ channel. Thank you for watching it till the end. Have a good day, stay healthy, and goodbye.